attacked by hippos and crocodiles at River Aiva. This comes after a classics pupil went missing on the riverbanks. Stephen Sila, the 13-year-old boy, was fetching water at the river while he was allegedly attacked by a crocodile, as Margaret Wanjiru now reports. An operation to search for the body of Stephen Sila, a classics pupil in Kitise, Kadhonzweni sub-county in Makueni County, entered day 2 yesterday. The 13-year-old boy was allegedly attacked by a crocodile on Friday when he had gone to fetch water at River Aiva. Kazini yangu alinipigia simu saa 4 ya usiku. Sikuwa na habari yoyote, lakini akaniambia kuna shida imetokea. Nikana kwamba mtoto mmoja wangu alikuwa ameenda kwa mto kutega maji, na ambapo hakupatikana kuonekana akirudi. Residents mobilized themselves since Friday to search for the boy's body, but to no avail. Na kwa saa hii wameanza asubuhi venye nimepata, na wameweka bidii zao kupitia kwa ile ujuzi wako nao wa mto, lakini bado hawafiki kufanikishwa. They have decried constant attacks by hippos and crocodiles, which have killed many people and livestock and left others maimed. Hata tu kuna mwezi mmoja kuna mwingine wa side za Kitui, lakini ni hii tu, hii ardhi ilichukuliwa. Watu wanasema hiyo mambo iko na namba imewekwa kwa mgongo, imeandikwa Southwest. Juu hiyo mambo mengine makubwa sana, hata akishika ng'ombe hawezi muokoa, akishika mtu hawezi muokoa. Locals are calling for an immediate removal of the crocodiles from the waters to conservation areas far away from the people. Kwa hiyo naomba serikali kama inawezekana ikuje chukue hiyo mamba itoe kwa mto, ndio hadithi watu waweze kupata afueni. They also want leaders in the county government to pump water from the rivers to raise the grounds to avert dangers of being attacked by crocodiles. Naomba kama pana msaada serikali inaweza kutufanyia, hasa haya maji kama yangepigwa na mashine kupandishwa juu kidogo kutoka kwa huo mto, alafu panatengenezwa pahali pa kuchotea maji. The search mission for the boy's body has been called off till tomorrow. Margaret Wanjiru, TV 47. Such a sad incident there. May their pleas be heard. Now on to Kibwezi, where residents of Kinyambu village in Kibwezi, Makueni County, have decried the increasing cases of livestock theft in the area. According to the residents, their cows and goats mostly disappear when grazing near the Dwa Sisal farm in Kibwezi. The residents claim they have so far lost over 100 livestock worth millions of shillings, further asking the national government to intervene. Uta na wezi wanakujia, na sisi ni majirani wa Adua, na wakati ule tunachunga wezi wanakujia na wanaiba zaidi ya ng'ombe karibu 50 na mbuzi karibu tuseme 50, na tuna shida nyingi sana. Manake tukipeleka hiyo case kwa station hawachukulii kama kitu, tunafukuzwa kama mbwa. Sisi ni watu wa nani sasa? Tunauliza ya kwamba hii serikali ya Kenya kwa nini haitujali? Maana hii mwezi tumepoteza ng'ombe ya thamana karibu milioni 10. Na tunauliza serikali isipotujali juu yetu, nani atajali juu yetu? Kesi ya mtu ambaye ako na uwezo wa kusafirisha ng'ombe zetu hapa zikiwa zimeibwa mpaka Kitui. Hiyo kesi ilibukiwa Kitui na inasemekana itashughulikiwa Kitui, na sisi hapa ni wakaaji wa hii area na tuko na kilio. Tunaomba kwamba serikali yetu ikishirikiana na serikali ya Kitui iondoe hiyo kesi huko kulingana na sheria, kwa sababu kilio kiko Makueni upande ya Kibwezi akiko Kitui. Now on to Mumias, where a section of sugarcane farmers from Busia County have urged politicians to desist from politicizing the revival of Mumias Sugar Factory. The Kenya Association of Sugarcane and Allied Products, KSAP, has, however, maintained that farmers must be included in the decision-making process in the efforts to revive the factory, claiming that there are fears the factory could be sold to private investors without being involved. The farmers insist that they will go back to the streets in protests if they are not involved in the entire process going forward. Tunataka Mumias iwe revived, lakini tunataka iwe revived kwa mlango wa uwazi. Walituambia kuna mwekezaji. Kama unafufua kiwanda cha sukari, lazima uongee na wakulima. We are the key stakeholders. Bila
miwa hakuna factory. Mumias is not a Wanga issue. Mumias ni kiwanda ambacho kinahusisha hii region mzima. Kwa hivyo kuweka vijana kwanza kusema sisi wa Wanga, it's not about sisi wa Wanga. Hii ni maneno ambayo inahusisha sisi wakulima wote wa hii region. Mumias imepanda miwa, kuna watu ambao wako na madeni ya Mumias iko na madeni yao kutoka hata hapa Busia. Kwa hivyo tunapoongea kama viongozi wa wakulima, tunaongea tukitaka haki. Na hii haki ijulikane vile hii factory inakuwa revive. Na wale ambao wanaweka vijana barabarani, semekana Mheshimiwa Oparanya, Mheshimiwa Savula, tafadhali mupatie Musalia heshima. Musalia is our regional leader, is our regional spokesman, na alipouliza haya maswali hakuuliza kwamba hataki mwekezaji wa Mumias. Aliuliza mwekezaji akuje but kwa njia ya transparent. Chenye tutafanya ni kuandamana. Kwa sababu Mumias sio ya Wawanga peke yao. Mumias ni ya region yote. Na ilikuwa imeajiri hata watu kutoka Busia, sio Wawanga tu. Ikiwa mambo ya investor inakuja kuwa mambo ya siri hivi, mtu akitaka ukweli, kwa sababu tunataka tujue ukweli wao ili watuambie kama investor anakuja, sisi tutapataje hela zetu huko nyuma. Ikiwa mtu akiuliza swali kama hilo wanaanza kuficha investor na jiondoa, wanyoroshe mambo au pia sisi turudi barabarani watuambie haki yetu tunapata aje. Moving on, Charles Maynard Karuvo, the butcher who was shot in a crossfire between an administration police officer, and a Kenya Defense Force counterpart on Sunday in Embakasi, Nairobi County, has been laid to rest. The 52-year-old funeral in Karuvo village in Laikipia County attracted hundreds of residents and a section of leaders from the region. The leaders condemned the incident, calling on the government to leave no stone unturned while probing the killing and ensure the family gets justice. The deceased is survived by his wife and 3 children. Matiang'i ni mtu ambaye this year you must follow this issue with precision of surgical, and we want it to be done the soonest possible. You don't need to do any investigation. You just need to arrest guy, prosecute the guy, and you put that guy behind the bars. Tutashirikiana, tusimame na familia kwa sababu tunajua Mwenyezi Mungu anafanya kwa mapenzi yake. Vita ya askari kupigana sijui wanapigania nini upuzi, hiyo sisi hatutaki kujua. Sisi tunataka haki ya Maina itendeke, tunataka familia iangaliliwe na hayo mambo yote iweze kufuatiliwa. May justice be served. Now, pastoralists in Tana River have found a solution to killer hyenas which have been causing them sleepless nights as they preyed on their livestock for decades at night. Normally, the hyenas maim and kill goats and sheep, which are normally kept in traditional shelters made of local fences, including thorn branches. Now, thanks to a German non-governmental organization commonly known as German Agro Action that has come to their aid during these difficult times, over 300 households doing livestock farming were offered training on fodder and livestock production, management of their cattle. The NGO helped them come up with modern structures for the domestic animals so as to move away from their traditional structures. Nimefaidika na hii mradi ya Agro-German. Cha kwanza nimefaidika na wishwa, ya pili nimefaidika na mifugo nikatibiwa. Mifugo zangu, kuku, ngombe, mbuzi. Tulipata dawa ya kutosha, tulipata chanjo ya kutosha. Kama shirika walitusaidia. Now, what's in a sack? Not inside a gunny bag, but rather what goes into making it. Have you ever thought of how a sack is manufactured? Well, a rather interesting and simple formation. Our reporter Willie Dennis Njiru takes us through the process, one of the most used commodity. A gunny bag or a sack is the most common item that you'd find in every homestead and market, often used in packaging and transportation of dry food. Over the years, farmers across the country and world over have greatly relied on this item for safe custodial of their produce. Since the ban of the plastic carriers,
The country saw the proliferation of smaller sacks, especially in supermarkets, as a mode of goods and carriage, thus increasing its usage. These small granules, the size of green grams made from a byproduct of petroleum, referred to as polypropylene, is the raw material for the production, as it is stiffer, non-stretching, rigid, resistant to chemicals and organic solvents as compared to polyethylene. This plant is making gunia from granules, which we are importing from Saudi, India, South Africa, Spain. And it's very neat and clean process. There no any pollution. All the material used and waste is recycled 100% to make the bag again. The pellets are absorbed through this pipe into the heating point, color determined at point of entry, after which they are spread flat and pulled out and cooled using water. The thick sheet pulls out again and perforates into sleek equal straps that are absorbed further onto this heating bed that pulls the straps for elasticity. Process preheating, heating, then making the tape requirement to the customer requirement. Then it is going to the weaving section where the weaving is done as per the customer requirement again. Colored bag, size wise, for sugar, fertilizer, for cement, for tea, for chemicals. After the bags are made, then they are being printed as per the customer requirement, also as per the cape's requirement. Here, the ready straps are first twined on the receiving corridor that is highly supervised to avert tangling and ensure no overflow of fully twined bunches. The bunches are then fixed on this weaver that has over 1,000 rounds per minute that crosses the horizontal and vertical axes, hence forming the actual sack. Our products are mostly used widely by the farmers, by the industries, all industry, and also local people are using for packing maize nowadays. Even we are making some tarpaulin also for making drying maize. The finished rim are received here and can pull for hundreds of meters, awaiting cutting into various sizes. Still we are facing importation from China, Taiwan, other country, so that is giving us big hard time. So if government support us and 100% manufacturing goes up, and if they can put some dump duty on the imported one to discourage the import, we can get more employment, more revenue can be created here internally. This machine takes specification of the common 50 kilograms and 90 kilogram bags, or as per demand, that ensures cut of equal sizes. Finally, it knits the base, making the byproduct ready for use. I asked the locals here about their knowledge of what goes into making the sacks, and the answers were quite interesting. Nafikiria ngunia zinatengenezwa na vitu kama nylon. Nafikiria labda ni makongo ama plastiki ama chemical. Hii kila sijui. Gunia ya nini inatengenezwa na makaratasi. Gunia inatengenezwa na polythene. Zingine zinatengenezwa na sisal. Sisal plant has been running 3 decades ago. There was demand, but now those bags are very costly. Compared to our production is very high. We can make 10,000, they can make only 1,000 bags. Now we all know what goes into making the gunny bags. Reporting for TV 47 from Naivasha in Nakuru County, I'm Willie Dennis Njira. Now we all know that sacks are made from polypropylene, byproduct of petroleum. Thank you so much, Willie Dennis Njiru, for that informative report. Now, moving on, traders at the Kasarani market in Busia town are counting losses after an alleged group of 50 bandits vandalized their market stalls last night, leaving behind a trail of destruction. Traders are counting losses in terms of money and stock that the
the robbers made away with. The traders are accusing police officers in the nearby Busia police station for laxity, as they were informed in good time but did not respond. However, Busia police station OCPD says investigations have commenced. Duka hizi wamebeba zote kama ya pesa ya 1350 na pia pesa pia nilikuwa nimewacha kwa duka pia walibeba na simu zilikuwa customer ameniashia sakushaji walibeba. Kana wasiwasi. In fact, we are planning to close our shops kwa sababu ya insecurity. Wameibia wamama melon, wamevunja maduka za watu wameenda hasara. Tangu nyanya zimeibiwa, melon zimeibiwa. Tumekuwa tukiripoti kwa polisi na wakuji. Hata kuna wakati watuvunjia soko hapo ndani. Waizi wakaiba vitu zetu, kaenda kupiga ripoti kwa polisi huko, akasema watakuja kutuangalia. Hakuna matokeo yenye yalitokea na hakuna majibu yote yalitokezelea, ikabaki tu hivyo. Tukaenda tu hasara, hiyo vitu kikaenda, tukaanza kujimudu tena maisha mengine. Wamevunja vibanda, wamebeba kila kitu. Tukienda hapo kwa polisi wanasema tunawapigia kelele. Now let's cross over to Nanyuki, where an empty petroleum train on transit from Nanyuki to Nairobi caught fire 5 minutes after it left Sagana station. The 6-wagon train incident did not have casualties, as those in the cockpit managed to escape. Caroline Muthoni, a resident, narrates of how the train caught fire from the cockpit area. She says neighbors were scared of going closer to the train as they thought it would burst into flames. The fire, which is said to have been caused by an electric fault, was controlled by firefighters who arrived minutes later in conjunction with the residents who flocked the scene. Sasa tukue tumekaa hapo ndio tukashindwa hiyo gari ya moshi inawekwa gia ama ni nini, lakini hatujuange kama iko na gia ama nini, lakini ikaweka inakataa ikasimama. Saa baada ya dakika kama 2 tukaona moshi kubwa sana imetokea hapo. Tukaelezana tuteremke tuone ni nini, lakini tulikuwa na uoga sababu ilikuwa na nini na hiyo na hii matanke ya mafuta. Tukasema tuende tu. Tukifika hapo tukaona moto kubwa ilikuwa inatokea karibu na padereva hivi. Tupigiwa simu at around 9:30, tukaambiwa kuna lori inachomeka hapa chini. Tukakuja on time, tukapata engine ilikuwa inatoa moshi. Tumepambana nayo na sasa hii yote iko sawa, hakuna majeraha, sisi sote tuko sawa.